హలో TSAT viewers. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ స్టార్ట్ చేసాము. దాంట్లో మనం రేంజ్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్ అండ్ మీన్ డీవియేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. నౌ ఇన్ దిస్ part 2 we will discuss about the standard deviation. Okay. First, what is standard deviation? It is standard deviation. Let us assume this is a data set x1, x2, x3, so on up to xn. Now I will find the mean x bar. Now I will take deviations from x bar. So on up to xn minus x bar. సో మనం మీన్ డీవియేషన్లో ఏం చేసాము, దీనికి మాడ్యులస్ చేసి సమ్ చేసాము. కానీ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ డీవియేషన్స్ని మనం స్క్వేర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఈ ఇండివిజువల్ డీవియేషన్స్ అన్నిటిని స్క్వేర్ చేస్తాం. సో స్క్వేర్ చేశాక సో ఐ విల్ రైట్ హియర్ xi minus x bar whole square. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది xi I takes values 1 2 3 4 5 6 so on to n. సో స్క్వేర్ చేశాక I will add the terms. So I am making summation here. యాడ్ చేశాక నేను ఏం చేస్తానంటే దీని మొత్తాన్ని డివైడెడ్ బై 1/n చేస్తాను. చేస్తాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డివైడ్ బై 1/n. అండ్ అగైన్ వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఐ విల్ టేక్ power 2, that is I am taking square root. So this is the formula for standard deviation. Simple. What you are taking? First you are finding the arithmetic mean. So we are finding the deviation from arithmetic mean. So we are squaring the deviation, adding the deviation and taking the square root of the sum of average of the deviations. So that is nothing but our standard deviation. So which is the formula given me under root of 1/n into summation xi minus x bar whole square, and it is denoted by sigma. And it is given by 1/n into summation xi minus x bar whole square under root. అలాగే ఇప్పుడు దీన్ని నేను హోల్ స్క్వేర్ చేశాను అనుకోండి, సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n ఇంటూ సమేషన్ xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని మనం వేరియన్స్ అంటాము, దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటాము, దీన్ని మనం వేరియన్స్ అంటాము. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ వేరియన్స్. నౌ సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? So coefficient of standard deviation, which is given by the sigma value, which what you are finding here, the sigma value divided by x bar into 100. So x bar is nothing but our arithmetic mean. So I will write for purpose small x bar. So sigma by x bar into 100, which will give you the coefficient of standard deviation. So now we will just look into examples how to find the standard deviation. So remember this thing, the standard deviation and the variance are very important. మీరు స్టాటిస్టిక్స్లో ఏ యూనిట్కి వెళ్ళినా కానీ మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వేరియన్స్ అనేవి కామన్ టర్మ్స్ అయిపోతాయి ఏ యూనిట్లో కూడా. సో మీరు ఈ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వేరియన్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వాటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఎలా డీల్ చేయాలి వాటితో నీట్గా చదువుకున్నారనుకోండి, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ టాపిక్స్కి మీకు చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ విల్ సీ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వెన్ ద సింపుల్ రా డేటా ఈస్ గివెన్. See here the data is given 2, 5, 7, 13, 21, 16, 18 and 3. So first మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ we have to find the x bar. X bar is nothing but 1/n into summation xi, which is nothing but 1 by ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3, 6, 7, 8, 9, 81 is equal to 81. So our x bar will be 9. Now after finding the x bar, in the next step what we have to do, we have to find the deviations from our arithmetic mean and we have to square the deviations. So see here, 2 minus 9 square plus 5 minus 9 square plus 7 minus 9 square plus 13 minus 9 square plus 21 minus 9 square, so on. We have to find till
the last term 16 minus 9 square plus 8 minus 9 square plus 3 minus 9 whole square plus 6 minus 9 whole square. So ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది 3 minus 9 అంటే 7 49 plus 5 minus 9 4 16 plus 7 minus 9 4 plus 13 minus 9 16 again plus 21 minus 9, so that is 12 square, that is 144 plus 16 minus 9, that is 7 49 plus 8 minus 9 1 square plus 3 minus 9 and 6 square 36 6 minus 9 it is 9. So add all the terms, add all the terms. So when you add all the terms you'll get summation 324. So after finding the summation, what you have to do? 1 by n into 324 under the root. So that is the deviation formula, 1 by n into summation xi minus x bar whole square. That's what I have done. Which is equal to under root 1 by n ikkada 9, 1 by 9 into 324. So what is the value here? Which is 36 under the root, which will be equal to 6. So our variance, our standard deviation for this raw data is 6. So variance is equal to SD standard deviation square, which will be equal to 6 square, that is 36. So variance is 36 and the standard deviation is 6. So that's how we'll find the standard deviation when the raw data is given. So we'll see the second problem here. Calculate the standard deviation for the following data 75, 68, 80, 90, 10, 56. So దీనికి మనం మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ దీని నుంచి డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాట్ స్క్వేర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని డివైడ్ బై ఎన్ అండ్ అగైన్ స్క్వేర్ రూట్. సో అంతా చాలా లెంతీ ప్రొసీజర్. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే we'll use some alternate formula to find the standard deviation. So what is that alternative formula? Standard deviation is nothing but it is given by under root summation di by n, summation di square by n minus summation di by n whole square. So the formula is very important. See here, when we use this formula, మనం ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం బేసికలీ. సో బేసికలీ రా డేటా మనకి ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములాకి షిఫ్ట్ అవుతాం. సో వాట్ ఈస్ డిఐ హియర్? సో ఇక్కడ డిఐ, సో బేసికల్లీ ద డిఐస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ మైనస్ సమ్ ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ డీవియేషన్, ఏదైనా ఒక వాల్యూ నుంచి డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. సో దాని మీన్ డీవియేషన్ ఎప్పుడు అంటారంటే ఎక్స్ఐ వెన్ యూ టేక్ ద మీన్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్ చేసినప్పుడు దాన్ని whenever you find the deviation from mean, then we say it as mean deviation. So and it will be equal to 0. That is the property of arithmetic mean. See here, మనకి whenever there is a large numbers in the raw data, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, అర్థమెటిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏ అజ్యూమ్ చేసుకొని, సో we have to subtract each and every we have to subtract a from each and every value and we find the deviation and we will find the deviation for that data values. So అది మనకి again plus a plus summation di by n, that is the arithmetic mean అవుతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కూడా అలాగే చేస్తాము. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఏ హ్యూజ్ డేటా, అంటే డేటా వాల్యూస్ కొంచెం పెద్ద వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, విల్ టేక్ ద డీవియేషన్స్ అండ్ లైక్ వీల్ అజ్యూమ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏ అండ్ విల్ టేక్ ద డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ దట్. సో xi మైనస్ ఏ. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోనే మనం ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఒక డేటా వాల్యూని కన్సిడర్ చేసి డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాట్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి. సపోజ్ ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ థింగ్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాస్తున్నాను ఇక్కడ, చెక్ చేయండి. సమ్మేషన్ xi మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై n మైనస్ సమ్మేషన్ xi మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై n హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ ద, నేను ఏం చేశాను, డిఐని ఎక్స్పాండ్ చేశాను అనమాట. డిఐ వాల్యూని ఎక్స్పాండ్ చేశాను, xi మైనస్ ఏ రాసుకున్నాను. నౌ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్, ఏమవుతుంది ఇక్కడ, అండర్ రూట్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ బార్ డివైడెడ్ బై n మైనస్ సమ్మేషన్ xi minus x bar divided by n whole square.
So from arithmetic mean property, this term will become 0. So deviations from, sum of deviations from each and every observation about arithmetic mean, it is always 0. That is the first property of arithmetic mean. So this formula will reduce it to under root 1 by n into summation xi minus x bar whole square. That is the traditional formula which we used in the last case. Now we will see how to find the deviations using this formula by assuming a constant which is not equal to mean. So write the data values 75, 68, 80, 92, 56. Now we have to assume a value. I will assume here my value as a is equal to 60. A is equal to 60. Now I have to find the deviations. It is 15. Deviations I am finding, don't take modulus here. ఇందాక మనం మెయిన్ డీవియేషన్స్లో మాడ్యులస్ తీసుకున్నాము, కానీ ఈ కేసులో మనం మాడ్యులస్ తీసుకోకూడదు. 15, 8, 20, 32 and minus 4. So what is the summation of d here? Summation of d, the total will be equal to 71. అలాగే di squares find out చేయాలి ఇప్పుడు. di squares 225, 64, 400 and 32 square 1024, and it is try to find summation of this thing, summation of di square. So what will be the summation of di square here? 9, 2, 7, 1. So 1729. So directly apply the formula. Standard deviation is equal to under root summation di square divided by n minus summation di by n whole square. Look at here. Summation of di square anta 1729 divided by n values any, there are 5, minus summation of di enta 71 by 5 whole square. 1729 divided by 5 should be equal to 3, 4, 5.8 minus 71 divided by 5, 71 divided by 5 whole square, 14.2 whole square, which will be equal to, this value will be equal to under root 144.16, and which will be nearly equal to 12. Which will be nearly equal to 12. So that's how we find out the standard deviation with deviation method. So this is a assumed constant, there is a is equal to 60. So when we have such cases, we will use these formulas under root summation di square by n minus summation di by n whole square. Other than if we want to directly find the mean and we have to find the standard deviation from the mean, so there is one traditional formula we all know, 1 by n summation xi minus x bar whole square under root. So you have to remember these two formulas, this one and this one, which are very, very important. Now calculate the standard deviation for this data. So మనం ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తామంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అందుకని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్తో డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ప్రాక్టీస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. So standard deviation for the following data. So marks are given and the frequency is given. Let us consider this as x and this as f. సో మనకి ఎక్స్ ఎఫ్ ఇట్లా ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో ఇది మనం 2 వేస్లో చేయొచ్చు. మన స్టెప్ లైక్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 2 ways. ఎక్స్ బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేసని చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ ఏ కాన్స్టాంట్ అండ్ వీ కెన్ గో బై దట్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో. సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. లెట్ us go with assumed constant method. So we'll assume a as 22. A as 22. ఇప్పుడు a22 assume చేసుకున్నాను అనుకోండి, 22 will become a here, and we have to find the deviations from a. We have to find the deviations. So అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ -2, -1, 0, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Next
మనకి ఇట్లా ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఆ ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఓవర్ సమేషన్ ఎఫ్ఐ డిఐ స్క్వేర్ summation fi into di square divided by n minus summation fi di by n whole square. So this will be the ఫార్ములా. ఏం లేదు డిఐ ప్లేస్లో ఎఫ్ఐ డిఐ వచ్చేస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్నప్పుడు, సింపుల్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ జస్ట్ సమేషన్ డిఐ స్క్వేర్ బై ఎన్ మైనస్ సమేషన్ డిఐ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్. సో మనకి ఇక్కడ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఎఫ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, సమేషన్ ఎఫ్ఐ డిఐ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఎన్ మైనస్ సమేషన్ ఎఫ్ఐ డిఐ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్. సింపుల్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ బోత్ ద ఫార్ములాస్. ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్పుడు ఎఫ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది. నో దిస్ ఈస్ డిఐ. గో విత్ ఎఫ్ఐ డిఐ. ఏమవుతుంది ఇక్కడ -8, -2, 0, 1, 6 and 3. ఎఫ్ఐ డిఐ స్క్వేర్. నౌ ఎఫ్ఐ డిఐ స్క్వేర్. ఎఫ్ఐ డిఐ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఫ్రీక్వెన్సీస్ 4, డిఐ is okay. First we'll find the one more row here, di square, then we'll find fi di square. di square ఏమవుతుంది ఇక్కడ 4, 1, 0, 1, 4 and 9. Now find fi di square. So remember di square, only square di ఒక్కదానికే ఉంటుంది, f కు ఉండదు. fi di square by n minus summation of fi di by n దానికి whole square. Okay, be very careful there. Now 4 into 4 16, 2 into 1 2, 7 into 0 0, 1 into 1 1, 3 4s 12, 1 into 9 9. So we know total small and enta 4 plus 2 plus 7 plus 1 plus 3 plus 1, which will be equal to 20. Which will be equal to 20. So what is the summation of fi di? 10 10, 0 వస్తుంది, ఇది 0 వస్తుంది. అలాగే ఎఫ్ఐ డిఐ స్క్వేర్. ఎఫ్ఐ డిఐ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది, 10 22 18 ఎంత అవుతుంది, 40. సో ఇది మనకి 40 వస్తుంది. సో డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ ద ఫార్ములా. ఎస్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఓవర్ సమేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐ డిఐ స్క్వేర్ ఎంత, 40 డివైడ్ బై 20 మైనస్, సో ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐ డిఐ మొత్తం 0 అయిపోయింది కాబట్టి 0 హోల్ స్క్వేర్, which will be equal to root 2, which is equal to 1.4. Look at one more example. So when the grouped frequency distribution is given, calculate the standard deviation for the data. So class intervals is given, frequency is given. So same. So మనకి జనరల్గా మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, we will take the mid values of that class intervals. Same way, take the mid values. Mid values find out చేయండి. 5, 15, 25, 35, 45, 55 and 65. These are the mid values and the frequency is given. Now assume one value, some constant a. So here in this case I will assume a is equal to 35. a is equal to 35. Now find the deviations. So మన క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చినప్పుడు డీవియేషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, xi minus a divided by c, the length of the class interval. So that is very very important. చాలా మంది ఇక్కడ c మిస్ అవుతారు. So don't miss c. xi minus a divided by c. The c is nothing but the length of the class interval. C. Next, find the deviations. 5 minus 35 is minus 30. Minus 30 by 10, it will be equal to minus 3. Again 15 minus 35, it is 20 minus 20. 20 by 10, it is minus 2. Again 25 minus, it will be equal to minus 1, 0, 1, 2 and 3. So these are the deviations. Now summation of deviations, it has become a 0, and what will be n value here, 20, 30, just a second. What are the n values? N value here 20, 30, 40 and 50. So total n value is 50 here. Now what is the next step? So మనకి d వచ్చింది, n వచ్చింది. So what is the next step? fi di, మనకి fi di values కావాలి. Now
multiply. This is the frequency and this is the deviation. 6 into minus 3, 18, 8 into minus 2, 16, 10 into minus 1, 10, 12 into 0, 0, 7 into 1, 7, 4 into 2, 8, 3 into 3, 9. So add all these things. So when you add all the things, we will get the summation minus 20. Next step, what we will have? 𝗧𝗦𝗔𝗧 square. 𝗧𝗦𝗔𝗧 square. So into 6 into 3 into 3, 9. 54. అలాగే 8 into 2 into 2, 4. 32. 10 into 1. 10. 12 into 0. Anyhow it will become 0. 7 into 1 again. 7. 4 into 2 square, 4. 16. 3 into 3 square, 9. 9 3 is 27. So what is the summation of 𝗧𝗦𝗔𝗧 square? So summation of 𝗧𝗦𝗔𝗧 square, it is 146. So we have all the values. Summation of 𝗧𝗦𝗔𝗧 square undi, n undi, summation 𝗧𝗦𝗔𝗧 undi. So you can directly apply in the, you can directly substitute it in the formula. SD is equal to under root over summation 𝗧𝗦𝗔𝗧 square divided by n minus summation 𝗧𝗦𝗔𝗧 by n whole square. What is summation 𝗧𝗦𝗔𝗧 square? 146 by n 50 minus summation 𝗧𝗦𝗔𝗧 whole square enta minus 20 into minus 20, that is 400 divided by n enta 50. 50 into 50 under root. So what will be this value? 146 by 50 minus 4 by 25. Let us consider it as 8 by 50 under root. So ఏమవుతుంది 138 divided by, so it will be under root 2.76. 2.6 if we consider, which will be nearly equal to 1.6, 16 square 256. Okay, it will be nearly equal to 1.6. So this is the procedure to find standard deviation when the class intervals are given. So we have to remember the formula. Formula is very important. One more thing the most students will miss is when you find the deviations in the class interval, when you find the deviations when the frequency distribution of class intervals like this is given. So we have to divide it with C. Di is equal to xi minus a by c. Most of the students will miss that c. Okay. Standard deviation of composite series. So ఇందాక మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం అర్థమెటిక్ మీన్ కూడా మనం కాంపోజిట్ సిరీస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూసాం. See here, when there are n1 items in one data set, its mean is x1 bar, n2 items in another data set and its mean is x2 bar. Now I'll combine these two series, n1 and n2 series అది కంబైన్ చేస్తాను. సో దట్ వాట్ ఇస్ ద మీన్ ఆఫ్ దట్ కంబైన్ సిరీస్? అప్పుడు ఏం ఉంటుంది? క్యాపిటల్ x bar is equal to n1 into x1 plus bar plus n2 into x2 bar divided by n1 plus n2. So this is a formula for arithmetic mean for composite series. In the same way మనకి standard deviation of composite series కూడా separate formula ఉంది. Let us consider the data. There is one data set with n1 items and its mean is x1 bar and its standard deviation is sigma1. అలాగే n2 x2 bar sigma2. సో ఇప్పుడు n1 n2 డేటా ఐటమ్స్ నేను కంబైన్ చేస్తాను. I need the composite standard deviation. Now and it is denoted by sigma. I'll denote it with sigma. It is given by under root n1 into sigma1 square plus n2 into sigma2 square, n2 into sigma2 square plus n1 into d1 square plus n2 into d2 square divided by n1 plus n2. Here we know what is n1, the size of the first data set. n2 is the size of the second data set. Sigma 1 is standard deviation of the first data set. Sigma 2 is standard deviation of the second data set. Sigma square ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వేరియన్స్ తీసుకోవాలి ఆ కేసులో. Now what are these d1 and d2? ఈ d1 d2 ఏంటి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనం అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ది
కాంపోజిట్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆ రెండు పాపులేషన్స్కి ఫస్ట్ ఆ రెండు డేటా సెట్స్కి అర్థమెటిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఫార్ములా x bar is equal to n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar divided by n1 plus n2. So this d1 represents x1 bar. సో ఈ x1 bar ఏదైతే ఉందో x1 bar minus this x bar, that is d1 square. సో అలాగే d2 is equal to x2 bar minus x bar, x2 bar minus x bar. That's the values of d1 and d2, and this is the formula for standard deviation of the composite series. That is sigma is equal to under root of n1 sigma 1 square plus n2 into sigma 2 square plus n1 into d1 square plus n2 into d2 square by n1 plus n2, where d1 represents the deviation of the combined arithmetic mean and the individual arithmetic means. Look at an example here. So there are two data, the two villages are given, that is A and B, and n1 is equal to 600 given, n2 is equal to 500 given, and average income means x1 bar it is 175, x2 bar it is 186, standard deviation sigma 1 is 100, sigma 1 is 10, sigma 2 is 9. Now we have to find the composite standard deviation, that's the combined standard deviation. So what is the first step we have to do? First step we have to do is we have to find the combined arithmetic mean, which is given by n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar divided by n1 plus n2, which is equal to 600 into x1 bar is 175 plus n2 is 500 into x2 bar is 186 divided by n1 plus n2 is nothing but 1100. So 600 into 175, the value will be 10500 plus, and 500 into 186, which is given by divided by 1100. And what's the summation of this? 103500 divided by 1100. 600 into 175, so it is 105000 plus 500 into 186, which is given by, its value is 193000 divided by 1100, and its value is 198000 divided by 1100, and it is 180. So the combined mean for this data is 180. Now directly substitute in the formula the composite standard deviation. n1 enta? Okay, first let me write the formula. n1 into sigma 1 square plus n2 into sigma 2 square plus n1 into d1 square plus n2 into d2 square divided by n1 plus n2, which is equal to n1 enta? 600, sigma 1 enta? 10 ante 10 square 100 plus n2 enta? 500 into sigma 2 square anta? 81 plus n1 anta? 600 into what is the deviation. So మనకి x1 bar ఎంత 175, కానీ ఇక్కడ మనకి కాంపోజిట్ బార్ ఎంత ఉంది, కాంపోజిట్ మీన్ ఎంత ఉంది 180. సో 25, డిఫరెన్స్ ఈస్ 55 స్క్వేర్ ప్లస్ 500 ఇంటూ d2 బార్ ఎంత, ఇక్కడ 180 ఉంది, ఇక్కడ 186 ఉంది, డిఫరెన్స్ ఈస్ 6. సో 6 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 36 డివైడెడ్ బై n1 ప్లస్ n2 విచ్ ఈస్ 1100 అండర్ ద రూట్, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్, ప్లస్ 500 into 81, it is 40500 plus 25 into 6, 150550 plus 36 into 5 divided by 1100 under the root. So when you add everything, the sum will be divided by 1100, and that value will become under root 121.36, and it will be nearly equal to 11, under 121, which will be nearly equal to 11. So this is how we will calculate
So whenever there is a n1, n2, x1 bar, x2 bar, sigma 1 and sigma 2 is given, first we have to find the combined arithmetic mean, that is x bar is equal to n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar divided by n1 plus n2, and after finding that composite mean, we have to find the standard deviation, combined standard deviation, which is given by under root of n1 sigma square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square divided by n1 plus n2, where d1 is nothing but the deviation of composite mean to the first data set, and d2 is nothing but the deviation between composite mean to the second data set. So now we will see how the change of origin and scale will affect on standard deviation. So let us go back to the previous class what we discussed in the arithmetic mean. So when there is a data set x1, x2, so on up to xn. So దీంట్లో మనం each and every data set ki plus a add చేసామనుకోండి, let us assume this mean is x bar, and if you add each and every observation a, then it will affect the mean. The new mean will be x bar plus a. In the same way, if you subtract a from each and every data set, the mean will be affected, x bar minus a. In the same way, if you multiply it with a, the mean will affect, it will become a into x bar. In the same way, if you divide by a, the same thing, x bar by a. So what we are doing here, plus a and minus a is nothing but we are changing the origin. Plus a and minus a, nothing but the changing of origin. Or multiplying a or dividing a, that corresponds to change of scale. That corresponds to change of scale. So arithmetic mean, in the arithmetic mean, when there is a change in origin in scale, so this multiplying a and dividing a is nothing but the change of the scale. So arithmetic mean will affect if there is any change in the origin and as well as scale also. Now let us consider the standard deviation here. Let us consider there is a standard deviation for the same data set x1, x2, so on up to xn. The standard deviation is sigma. So if you add a, the sigma will not get affected. In the same way, if you subtract a, the sigma will not get affected. The sigma value will be sigma only. If you add or subtract, anything you do, the sigma value will be same. It will not change. Coming to next step, if you multiply it with a, there will be change in the sigma, and the new sigma will be a square into sigma. మనకి అర్థమెటిక్ మీన్లో ఓన్లీ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ బార్, కానీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి వచ్చేసరికి ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ సిగ్మా అవుతుంది అది. ద సేమ్ వే వెన్ యూ డివైడ్ ఇట్ బై ఏ, ఎక్స్ బార్ బై ఏ, ఇట్ విల్ బికమ్ సిగ్మా బై ఏ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఇక్కడ అర్థమెటిక్ మీన్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఇన్ స్కేల్ దెర్ ఇస్ ఎ ఎఫెక్ట్, కానీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్కి వచ్చేసరికి చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ will not affect on the arithmetic mean. Change of origin will not affect on the standard deviation. Change of scale will affect on the standard deviation. This is change of origin. This is change of scale. So change of origin will not affect on the standard deviation. Only change of scale will affect on the standard deviation. The relation between QD, MD and standard deviation. So till now we have discussed range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. So range is very simple. It will not engage in any other arithmetic operations. Quartile deviation, mean deviation, standard deviation, which are very, very, very important. Now there is a relation between quartile deviation, mean deviation and the standard deviation. That relation is given by quartile deviation is to mean deviation is to standard deviation. This ratio will be 10:12:15. So which is very, very, very important. Dini base cheskoni he can ask any question, any number of questions. Calculate the standard deviation for the following data. So when this kind of data is given, how to find the standard deviation? So the formula will remain same here. Standard deviation is equal to under root summation fi di square divided by n minus
summation fi di by n whole square. So there is one simple multiplication, one new item will be coming in the formula, that is into c. మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ ఓన్లీ సమ్మేషన్ fi di square by n మైనస్ సమ్మేషన్ fi di by n whole square తీసుకున్నాము. సో when there are class intervals, the new term will come into the formula, that is into c, that is c is nothing but the length of the class interval. So now go with the procedure. So first you have to find the mid values. Mid values are given 5, 15, 25, 35, 45, 55 and 65. And again I will assume a is equal to 35 and my deviations nothing but xi minus a by c. So the deviation formula when there is a group frequency distribution is very very important. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ c మిస్ చేస్తారు, డివైడ్ బై c. So c is very very important. c is nothing but the length of the class interval. So deviation 5 minus 35, so minus 30 by 10 it is minus 3. The same way 15 minus 35, that is minus 20 by 10 minus 2. The same way minus 1, 0, 1, 2, 3 values you will get. Summation of di will be equal to 0. Now n. So what is the n value here? 10, 20, 30 and this 20, 50. So n value is 50 here. Now fi di, fi into di, it is minus 18, 6 into minus 3 it is minus 18, 8 into minus 2 it is 16, minus 10, 0, 7, 4 into 8, 3 into 3, 9. So now what is the sum of fi di? Summation of fi di will be equal to minus 20. So frequency 6 into deviation is minus 3 square is 9, 9 6, 54, 8 into di square, that is 2 square 4, right, 4s, 32, 10 into 1 square, 10, 12 into 0, 0, 7 into 1, 7, 4 into 4, 16, 3 into 9, 27. The summation of fi di square which will be equal to 146. Now we have all the values here, you can directly substitute in the formula, which will be equal to summation of fi di square 146 divided by n 50 minus summation of fi di minus 20 by n ఎంత 50 whole square into 10. ఈ 10 రూట్ అవతల ఉంటుంది, ఓకే. c వచ్చేసి రూట్ బయట ఉంటుంది, నాట్ ఇన్సైడ్ ద రూట్. And its value is given 146 by 50 minus, you consider it as this 20 square is 400 divided by 50 into 50. So 51s 58s. So 8 by 50. Which will be equal to 138 divided by 50 under the root into 10 here, which will be equal to under root 2.76 into 10, root 2.6676 we can write nearly equal to 1.6 into 10, which will be nearly equal to 16. 16 is the standard deviation for this data. So in the next class we will discuss more about the measures of dispersion, that is moments. Okay, thank you.